Der Unfall Geske 547 morgens. Lena sah in durch ihr Windschutzscheibe, Beaver der Klang ertarrt. Auf dem Weg zu einer Frühschicht 6 o'clock nachen den Scrubs vom Vortag, hielt sie in Beaver sie bewusst entschieden hat, anzuhalten. Körper bewegt sich bereits. Beaver verstanden, sat zu Ende gedacht hat. Der Fahrer saß einklemmt, Blutfloss aus seiner Seat in einem Tempo, das die Mathematik sehr einfach sehr schlecht macht. Lena war in 40 Sekunden im Innenderwand. Der Fahrer schrei. Ein junger Beamter traf ihn. Sah eine Frau in Scrubs mit den Händen in der Wand befahl, aufzuhören. Lena sagt, wenn ich aufhöre, verblutet in 90 Sekunden. Der Beamt hat Protokoll. Hat Haftungsregeln. Hat 8 Monate Erfahrung. Legt Handschellen und setzt sie auf den Bordstein. Lena setzt sich. Sie sah in mit der Ruhe von Gemandem und der Verstand, dass nicht Falschlag bezugelte Regeln, das die Regel Gemanden das Leben kosten werden, das bei den gleichzeitig war sein konnten. Dan want sie sich die Umstehenden beim Wagen began, sie vom Bordstein anzuleiten, die Hand hinter dem Rücken gefesselt. Genau in diesem Moment traf der SWAT-Konvoi ihn. Der Kommandeur hört eine Stimme vom Bordstein, die inmitten im Schritt innehalten ließ. Hat die Stimme schon einmal gehört. Über ihn funktioniert in einem Gebäude, das nicht mehr existiert. Der Unfall ereignet sich so, wie Unfall auf hohen Autobahnbrücken in den frühen Morgenstunden passieren. Schnell, laut mit der spezifischen totalen Ingültigkeit der Physik, die ein Abfall abschließt, die in menschlicher Fehler einige Sekunden zuvor begonnen hat. Drei Fahrzeuge, das Brückengeländer auf der östlichen Seite, in Lieferwagen, der seiner Spur in den Weg einer Limousine gedriftet war, die nirgendwo anders in Connie als gleichzeitig gegen die Bettenbarriere links den LKW Rex. Lena sah durch ihr Windschutzscheibe von 200 Metern Entfernung, den Aufprall, das Glas, die spezifisch Erschreckenart, wie die Limousine sich von beiden Seiten gleichzeitig zusammenpresst, Beaver der Klang Auto erregt. Sie war auf dem Weg zu einer Frühschicht 6 o'clock im Veteranen Krankenhaus. Sie war 2300 Hours im Abend zuvor nach einer 14 Stunden Schicht nach Hause gegangen. Hat wir Stunden geschlafen, geduscht Dieselben Scrubs wieder in Jesigen. While die sauber nach im Trockner, waren der Wecker klingelt, Beaver der Durchgang bindet war. Sie hat die spezifisch praktisch Entscheidung von Gemandem getroffen. Der Verstand, das Scrubs waren das die Patienten, die 6 o'clock wardeten, sich nicht davon certain, welchen Durchgang sie gefahren hat. Sie hielt in, Beaver sie bewusst entschieden hat, anzuhalten. Fuss war auf der Brems. Ihr Warnblinker lookten ihr Tür war offen. Beaver Verstand den Satz zu Ende gedacht hat, auf den Körper bereits reagiert hat. So hat immer funktioniert. So hat bei 23 klassifizierten Missionen funktioniert. Beaver das Veteranen Krankenhaus die Scrubs das spezifisch, sorgfältig konstruiert gewöhnlich Leben kämen. Das sie seit 3 Jahren aufbaut. Der Körper erinnert sich an das, wofür trainiert Wardens war, unabhängig davon, was der Verstand trug. Der Fahrer der Limousine war ein Mann namens Marcus Bauer. Sie kann seinen Namen nach nicht. Sie wusste, dass sein auf der Fahrerseite einstrukt war das der Aufprall, ein Wand entlang seiner rechten Seite geöffnet hat, die Blut in einem Tempo produziert, das die Mathematik sehr einfach sehr schlecht macht. Sie wusste, dass die Sanitäter 8 Minuten entfernt waren, while sie den Funkspruch auf dem Radio in ihrem Auto auf der Fahrt gehört hat. 8 Minuten war ein Klarzahl, die im Kontext dessen, was sie vor sich sah, etwas Spezifisches unverhandelbares bedeutet. Sie war in 40 Sekunden durch die Lücke im Wirker innerhalb der Wand. Nicht weil sie entschieden hat, sondern weil dort,
ein Personenblättert in einem Tempo. Das ihr Hand instinktiver standen, und ihr Hand hatten nie gelernt, wie man in Abstand also, stet und es Gesten last. Marcus Bauer Schrei, als ihr Hand Kontakt machten. Der Schrei war der spezifisch und unwillkürlich Schrei von jemandem, dessen Nervensystem eine Intervention als Schaden registriert, while die Intervention notwendigst sanft ist. Notwendig dinge sind nicht immer sanft, und sanft dinge sind nicht immer notwendig. Lena hat den Unterschied auf dritten Mission gelernt und hat, in seitdem, nie mehr verwechselt. Beamter Daniel Kovacs traf 40 Sekunden nach Lena im Unfall ein. War 24 Jahre alt und acht Monate in seiner ersten Stelle. Hat die spezifisch und echt hingeb eins jungen Beamten. Der sein Verantwortlichkeiten ernst nahm und nach nicht genig Erfahrung sammelt hat, zwischen Situationen zu unterscheiden. In denen das Protokoll das richtige Werkzeug war, und Situationen, in denen das Protokoll das gefährlichst verfügbare Ding war. Kam die Vorderzeit de Lieferwagens hierum und sah eine Frau in hellblauen Scrubs mit beiden Händen in der Wand eines schreienden Manns und verarbeitet, was sah, durch das einzige Rahmenwerk, das ihm sein Training dafür gegeben hat. Ein Zivilisten, die einer verletzten Person in einem Unfall Schaden zufügt. Befahl, aufzuhören. Sein Stimme war fest und professional und trug die, spezifisch und einjut Autorität von jemandem, dem gesagt wordens war, das Autorität im Tonfall in Feldsituationen wesentlich sei, und der dies Anweisung ernst genommen hat. Lena sagt, wenn ich aufhöre, verblutet in 90 Sekunden. Kovacs verdert sie auf, zurückzutreten. Lena trat nicht zurück. Sie klar nach einmal klar, Praxis, on Erhohung in Stimme, das was sie tat, das einzige war, das zwischen dem Mann im Wagen und einem spezifischen und unnumkerbaren Ergebnis stand, und das Schrien notwendig und kein Symptom eines verursachten Schadens war. Kovacs hort die Erklärung. Kann sie nicht mit dem in Einklang bringen, was sah. Hat Protokoll. Hat Haftungsregeln. Hat 8 Monate Erfahrung. Und nix davon hat ein Rahmenwerk für dies spezifische Kombination von Umständen hergebracht. Wenn das Rahmenwerk fällt, greifen Menschen auf die Struktur zurück, die ihnen gegeben ward, und die Struktur, die Kovacs gegeben wordens war, sagt, zurücktreten. Und setzt es durch. Zog Lena von der Wand zurück. Ihr Hand kämen mit Blut deren Weg. Und Marcus Bauer zusten verschlechtert sich sofort und sichtbar auf die spezifisch Weise, wie zusten sich verschlechtern, wenn das, was sie verwaltet, entfernt word, beaver die Situation stabil ist. Kovacs legt ihr Hand hinter ihren Rücken. Legt die Handschelle mit der professionellen Effizienz von jemandem und der einen Vorgang ausführt, für den trainiert worden ist. Lena widersetzt sich nicht, while widerstand die Handschellen nicht anderen word und die Handschellen nicht das Problem waren. Das Problem war zwanzig Fuss entfernt in einer einstruchten Limousine und die word von Sekund zu Sekund schlimmer. Führt sie zum Bordstein. Sie setzt sich. Sie sah in mit der spezifischen und komplizierten Ruhe von jemandem und der die Situation eingeschätzt und ein verstandiges Ruhig hat, das mehr als ein gleichzeitig Warsache enthielt. Lag nicht falsch besuchte Region. Die Region wurden jemandem das Leben kosten. Und bei dinge während gleichermaßen und wohlstandig war. Und keins davon hab das auf. Sie sagt ihm, hat 4 Minuten. Kovacs sagt nix. Lena dreht den Kopf zum nächsten Umständen. Ein Mann in einer Arbeitsjack. Der seit dem Unfallsex Fuss vom Wagen entfernt gestanden und sich nicht bewegt hat. Und sie begann, in mit der spezifischen und professionellen Präzision von jemandem anzuleiten. Der Anweisungen unter irreblich schlimmeren Bedingungen gegeben hat als auf einer Autobahnbrücke bei Morgengrauen mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt. Sie sagt ihm, sein Hand hinlegen sollt.
Sie sagten den erforderlichen Druck und den Winkel und die spezifisch und kritisch Wichtigkeit, sich nicht zu bewegen, egal was der Patient tat oder sagt. Der Mann in der Arbeitsjack sei genau ein Sekund lang in die Scrubs, den Ausweis, die Handschellen, den Ausdruck in ihrem Gesicht, der die absolut und ungeschmückt Gewissheit von jemandem trug, der genau wusste wovener sprach. Dan Drader sich und tat genau das, was sie ihm gesagt hat, while das war, was die Stimme bei Menschen bewirkt. Das hat sie immer getan. Und der SWAT-Konvoi der genau in diesem Moment auf die Brücke vor, entfiel ein Person, die das besser wusste als sonst jemandem was sins, und die gleich AUS 30 Fuss Entfernung Hornword, und in der spezifischen und unwillkürlichen Weiss innehalten Word, wie Körper innehalten, wenn sie auf etwas treffen. Auf das sie nicht vorbereitet wären und auf das kein Vorbereitung eingemessen hat beschreiben können. Kommandeur Rainer Holz war seit 26 Jahren im Dienst und hat die spezifisch und permanente Situationswahrnehmung entwickelt, die sich über dies lang de Dienst in den spezifischen Arten von Ordnance meldet, in denen Holz Gideon hat. Die Art von Wahrnehmung, die sich nicht ausschaltet, wenn man bei Morgengrauen aus einem Taktikfahrzeug auf ein Autobahnbrück tritt, while ein Bericht über einen bewaffneten Verdächtigen in einem der Verunfallten Fahrzeug eingegangen ist. Stieg aus dem Führungsfahrzeug, sein Team bewegt sich bereits in ihrem Position, und sein Augenfürten den automatischen und einjutten Schwung der Scene durch, den sein Körper ausführt, beaver sein Verstand in Forderung abgeschlossen hat. Die Fahrzeug, die Positionen, die Sichtlinien, die Zivilisten, die Variablen. War auf dem Weg zur Limousine. Als die Stimme in von links erregt. Nicht laut, nicht performend, nur präsent auf die spezifisch und Flash und Gewissweis, wie Stimmen präsent sind, wenn sie in umgebunden trainiert worden sind, weil lautstark ein Risiko und Precision die Einzig Warung war, die Zalt. Hört sie sagen. Halten sie den Druck genau dort, wo ist. Verligern sie Gewickt nicht. Sagen sie mir, wenn sich sein Mung verandert. Sein linker Fuss setzt auf. Sein rechter folgt nicht. Sein Team macht zwei Schritt, beaver der Nacht registriert. Das der Kommandeur sich nicht mehr bewegt. Und mit dem spezifischen und aufmerksamen Ausdruck von jemandem zurückblickt, der überprüft, ob ein taktisch Pause ändert wordens war. Holz hat kein taktisch Pause ändert net. Stand einfach auf der Brücke im frühen Morgenlicht, den rechten Fuss schwebend, sein gesamter Körper tat das spezifisch und unwillkürlich Ding, das Körper tun, wenn sie Informationen durch einen Kanal empfangen, der Alter und schneller ist als bewusst denken. Hat die Stimme schon gehört. Nicht kürzlich, nicht in einem Kontext, der das Horn auf einer Autobahnbrücke im frühen Morgen zu urgent etwas anderem, mat als unmöglich. Hat sie über ein Funkgerät in einem Gebäude in einer Stadt gehört, die auf keiner Karte erschien, zu durchgemand in diesem SWAT-Konvoi zugang hat. Hat sie 47 Minuten lang gehört. Ruhig und flach und gewiss durch Statik und Strukturkollaps und die spezifischen und sich verschlechternden Bedingungen einer Extraction. Die Aufweisens Schieflaufen war, die der Missionsbericht nicht berücksichtigt hat und auf die niemand im Boden vorbereitet gewesen war. Hat sie sagen hören. Treppenhaus ist klar. Gehazu Stockwork vor vor, Zwiver letzt gefähig. Einer nicht gefähig, setzt zur Extraction fort. Hat 47 Minuten lang, solche, dinge gehört. Dan war das Funkgerät stumm geworden und das Gebäude einstört. Und hat den Nachbericht eingereicht und der Gedenkfeier begwant und die Frage, ob die Stimme herausgeschafft hat. 3 Jahre lang auf die spezifisch und permanente, weiss mit sich getrigen. Wie unbeant Quartett, fragen getrigen worden. Wenn die institutionelle Mechanismen keinen Weg beiden, sie zu losen. Dreht den Kopf langsam zum Bordstein. Sah eine Frau in hellblauen Scrubs, die mit den Händen hinter dem
Rucken gefesselt saß und einen Zivilen umstehenden MIT, der Wohlstandigen und ungehetzten Konzentration von Gemandem Anlietät, für den die Handschellen ein logistisch Unannehmlichkeit, statt einer bedeutsamen Einschränkung wären. Kann ihr Gesicht nach nix sehen. Braucht es nicht. Urzel Kovacs von dem Gebot. Nicht die klassifizierten Details. Die blieben klassifiziert und Worden klassifiziert bleiben. Unabhängig davon, was auf dieser Bruch passiert. Aber die Form davon. Ein Gebot in einer Stadt, die nicht auf Karten erschien. Eine Extraction, die Schiefging. 7 Menschen in einem Treppenhaus, die versuchten, einer Struktur herauszukommen, die aktiv sie hierum einstürzt. Ein Camp Sanitator 47 Minuten lang im Funk. Ruhig, flak, Praxis, same Team durch Bedingungen enlightened, die der Missionsbericht nicht Berücksichtigt hat. Sagt, war draußen im Boden. Sagt, hört dies Stimme 47 Minuten lang über ein Funkgerät. Sagt, als das Gebot einstürzt und das Funkgerät stumm wird, hat den Bericht eingereicht und der Gedenkfeier begonnen und ein Frage 3 Jahr lang MIT sich getrigen. Von der Auftort hat zu glauben, dass sei Gmels beantwortet haben wird. Sagt, die Frage war, ob die Stimme es herausgeschafft hat. Sah Lena an, als sagt. Lena sah nach immer die Limousinen. Sie sagt, ich war die let's draußen. Hol sagt, ich weiß. Sagt, es mit dem spezifischen und ruhigen Gewöhnlich von Gemandem. Der etwas der Fernlang Juist hat und nun nagenig steht, es direkt zu sagen. Kovacs hort mit der Wohlstandigen und unverstellten Aufmerksamkeit von Gemandem zu. Der Informationen empfängt, die gleichzeitig alles neuordnen. Sah Lena an, die Scrubs und den Ausweis und das Armband mit den 6 Perlen und das Blut in ihrem linken Armel. Das der Morgenluft zu einem dunklen Rosten getrocknet war. Und mat die spezifisch und permanente Abrechnung, die 24, George Macken, when die Welt Internet was Zeit, das bestens Rahmenwerk nicht fassen, kann und das erfordert. Das Rahmenwerk aus ander Materialien nu aufgebaut wird. Hat ein Camp Sanitator in MIT 23 klassifizierten Missionen von einem blutenden Mann weggezogen. While der Mann schrei und das Schrien wie Versacter Schaden auf gesehen hat, und nicht die Erfahrung gehabt hat. Den Unterschied zu kennen, und Marcus Bauer war unter einem Laken 20 entfernt, und dies Fakten waren alle gleichzeitig und wohlständig war. Und Word alle von innen von dieser Bruch, MIT, sich tragen auf ein Weiss, die Verndern Word, wir für den Ressener. Karriere seinen Job macht. Hol seinen, als fertig gesprochen hat. Sag ein Satz. Sagt, das Naxmal, wenn jemand MIT dieser Qualität der Ruhe innen etwas MIT dieser Qualität der Gewissheit sagt. Hören Sie zu, beaver Sie handeln. Kovacs sagt, Joel Herr Kommandeur. Sagt, es mit der spezifischen und ganzen Bedeutung von Gemandem. Für den Joel, Auftort hat, procedural compliance zu sein, und zu etwas irreblich Personlicherem, und irreblich dauerhafterem geworden war. Lena wants sich von der Limousine ab. Sie sah Holzen. Sie sah das Armband in ihrem Handgelenk ihr Rechthand bewegt, sich instinktiv dazu. Damen über die 6 Perlen fahrend. So jeden Morgen beim Aufwatchen und jeden Abend, vor dem Schläfen über sie vor. Und in jedem Moment dazwischen, wenn das Gewöhnlich dessen, was die Perlen repräsentierten, ohne Erlaubnis auftaucht. 6 Perlen. 6 Menschen, die mit in das Treppenhaus gegangen, waren und nicht herausgekommen waren. Sie were die let's draußen gewesen. Und sie war nach Hause gekommen. Und nach Hause gekommen hat sich jeden einzelnen Tag seit 3 Jahren wie das schlechtest mögliche Ergebnis entfaltet. Und sie war jeden dieser Tage aufgestanden und ins Veteranen-Krankenhaus gefahren und hat das erste Chartblatt, de morgens aufgenommen und war zur Arbeit gegangen. While zur Arbeit gehen die einzige Richtung war,
die SIG Juist hat. Wie man sich bewegt, UND der Einsige Weg, den SIE gefunden hat. Sex Perlin zu tragen UND gleichzeitig weiterzugen. Sie Holzen. Beobachtet SIE mit dem spezifischen Ausdruck eines Manns. Der drei Jarlang von Außen en etwas gestanden hat UND nun am Rand von Stet UND zum tenmal verstet. Wie groß tatsächlich war. Sagt. Giddy Essen und Gut. Sie sagt, Fragen Sie Michigan Morgen. UND Dan war, die Bruck ruhig. UND das Morgenlicht stieg über der Stadt auf. UND Jindwo unter innen began der Früh Berufsverkehr, sich hinter dem Sinne Perimeter zu stauen. UND Lena, stand auf einem Bordstein MIT, getrocknetem Blut, en Rem Armel UND Sex, Perlin en Rem Handlink UND, einem weiteren Namen zu tragen. UND das Veteranen Krankenhaus war 14 Minuten entfernt UND SIE war bereits zu spät für die Schicht, die on SIE begonnen hat. Lena hab ihr Tasch von der Stelle auf der Bruck auf, wo SIE hinstell hat. ALS sie über 41 Minuten EUS dem Auto gestiegen war. Fühlt sich wie ein ander Morgen in ALS in dem SIE das Haus verlassen hat. Nicht weil die Tasch sich verändert hat oder die Scrubs oder die Schicht, die im Veteranen Krankenhaus auf SIE wartet. Sondern weil morgen, die bestimmt den Gethalten, nicht mehr derselbe Morgen sein können, mit dem SIE begann. Unabhängig davon, wie viel vom ursprünglichen Morgen in den Rändern intakt bleibt. Sie überprüft den Verschluss der Tasche mit der automatischen UND einjuden Gest von Gemandum. Für den das Überprüfen von den Gen Grundzustände Verankerments ist UND kein bewusst Handlung. Sie sah die Limousine let's malen. Marcus Bauer, 44 Jahre alt, Vater von zwei Kindern. Ein Mann, dessen Namen SIE nicht Juist hat. ALS US dem Auto gestiegen war. UND dessen Namen SIE für den Rest ihres Lebens nicht vergessen wird. Sie fügt in der Liest hinzu. So SIE alles hinzufügt. Das wohlständig UND ohne Zeremonie getragen werden muss, und die Hinzufügung zu bitten, kleiner zu sein als SIE war. Dan want SIE sich von der Limousine ab, weil die Limousine bindet war UND der Morgen nicht. UND der Morgen enthielt nach immer Dinge, die brachten, was ihr Hand zu geben wissen. Sie sah Kovaxen. Stand neben der Barrier, die Hand in den Seiten. Sein Gesicht trug den spezifischen UND offenen Ausdruck von Gemandum. Dem alles nu Anger net Wardens ist UND der Nacht dabei ist, die Wahl groß der neuen Ordnung zu erfassen. War 24 Jahre alt. UND hat seinen Job gemacht. UND man war tot. UND dies wie Dinge waren beid war. UND Word rebellisch seit damit verbringen. Zu lernen, wie man SIE gleichzeitig tragt. On eins von innen das andere zusammenbrechen zu lassen. Lena ging auf und zu. Nicht mit Entschlossenheit, nicht mit der Energie von Gemandum, der auf ein Konfrontation oder ein Lection zugeht. Einfach auf ein Person zughend, die in einem Ort stand, wo Gemand, der neben ihr steht, die richtige Reaction auf das war, was SIE gerater let. Sie blieb vor ihm stehen. Sie sah in MIT der direkten UND ruhigen Aufmerksamkeit, die SIE in Dinge bracht, die ein Ex-Stat einer performten Reaction erforderten. Sie sagt, sie haben ihren Job gemacht. Sah SIE in. Sein Kiefer zog sich einmal zusammen. Sagt, hat es nicht geschafft. Sie sagt, ich weiß. Sagt, wiegen mir. Sie sahen lang in MIT dem spezifischen UND komplizierten Ausdruck von Gemandum, der die Arithmetik der Verlust lang jene getragen hat, zu verstehen, das einfach Zuschreibung fast in die Geno ist. Sie sagt, wiegen vieler Dinge, die passiert sind, beaver wir hut morgen hier ankommen. Arbeitet nach deren, was das bedeutet. ALS sei, einmal nicht UND, sich holzawant. Holstand beim Verungsfahrzeug MIT, der spezifischen UND geduldigen still eins Manns, der Jindwo hin muss, UND entschieden hat. Das Diocese besondere Jindwo wichtiger ist ALS das Jindwo. Das sein Zeitplan für, in hut morgen Jetplan hat.
Salina and ALSSIE Sichna hörte, den Osways, die Scrubs, das Getrocknet Blut in ihrem linken Armel, das Armband mit den Sex Perlen, das Untermanschett Sichtbar war. Sie blieb vor ihm stehen. Sie sagt, Danke, dass Sie hier waren. Sagt, ich hat Sie vor 3 Jahren finden sollen. Sie sah ein mit dem spezifischen Ausdruck von Gemandum und der etwas empfängt, das nicht erwartet hat, und einen Moment braucht, zu entschieden, was damit anfangen soll. Sie sagt, Sie haben gesagt. Sagt, nicht genig. Sie sagt, Sie waren im Boden. Sie haben den Bericht eingereicht. Sie waren bei der Gedenkfeier. Das ist nicht nix. Sah sie langen. Das Brücke morgendlich viel über sie bade. Das spezifisch und ehrlich Licht eins frühen Tages, der bereits mehreren Thalten hat. Als die meisten Tagen Thalten. Und hols sagt das Ding. Das seit dem Einsters de Gebads mit sich getrigen hat und das Funkgerat stumm geworden war und die Frage. Obi die Stimme herausschafft hat. Zur Art von Frage geworden war, die keinen offiziellen Kanal hat und die Schaub nirgendwo hinget und in der Person anzumelden, die sie tragt. Sagt, Sie hatten gewollt, dass sie in Ordnung sind. Lena sah das Armbanden. Daumen bewegt, sich einmal über die Sex Perlen. Die spezifisch und automatisch Bewegung von Gemandum, der etwas berührt, das berührt, wenn das gesagt so groß vergeht und die Reaktion ist. Sie sagt, ich weiß. Ich arbeite daran. Nickt. Das nicht kann eins Manns, der übermittelt hat, was so übermitteln gekommen war, und verstet, dass die Übermittlung abgeschlossen ist und was jetzt damit geschieht, wohlständig der Person gehört, die empfangen hat. Sie stieg in ihr Auto. Sie legt ihr Hand ans Steuer. Sie saß genau einen Moment lang. Nicht lang genig, Vermeidung zu sein. Nur lang genig, ehrlich zu sein. Und sie mit den spezifischen und sorgfältigen inneren Check, den sie nach morgen durchführt, die dinge enthielten, die überprüft werden müssen. Sie sah, was vorhanden war. Sie sah Marcus Bauers Namen auf der Liste und Lies in dort sein, ohne zu versuchen, in kleiner zu machen. Sie sah die Sex Perlen und das Gebäud und das Treppenhaus und die 47 Minuten in und Lies alles devon genau, so groß sein. Wie es war. Sie sah das Armband in und dachten Holes, der sagt, sie hatten gewollt. Das sie in Ordnung ist, und sie dachten, dass sie nach immer die Arbeit tat, und die Arbeit war der Ort, wo sie jetzt für sie letten. In jedem Patienten, den sie rechtzeitig erreicht. Und jedem, den sie nicht erreicht. Und jeden Morgen, in dem sie Zurich ins Auto stieg und Zurich zum Krankenhaus vor, weil das Krankenhaus immer Menschen hat, die genau das brauchten, was ihr Hand zu geben müssen. Sie legt das Auto in den Gang. Sie fuhr von der Brücke weg. Die Unfallstelle verschwand in ihrem Rückspiegel. Sie war 17 Minuten zu spät, als sie durch den Eingang des Veteranen Krankenhauses ging. Die Stationsschwester im Treson blickt auf und registriert das Getrocknet Blut in ihrem Armel und die spezifisch Qualität des Morgens, die in Lenas Gesicht sichtbar war, und auf nicht den Mund, zu fragen. Lena sagt, ich bin in Ordnung. Ich erkläre es später. Sie nahm das erste Chartblatt vom Stander neben der Stationsschwester. Sie las es. Sie ging auf das erste Patientenzimmer zu mit dem spezifischen und ungehetzten Schritt von Gemandum, der irgendwo hin muss, und immer irgendwo hin gemist hat, und einmal gebraucht hat, dass der Morgen hinter aufgeschlossen war, beaver sich dem Morgen vor so indeed. Das Armband war unter dem Scrubarmel sichtbar, Sex Perlen, Schwarz Parakorchner, glatt Jereben, present so, wie es immer present war. In jedem Patientenzimmer, jedem Chartblatt, jedem Patienten, jedem Morgen. Die Sexmenschen, die nicht aus dem Gebot herauskommen waren im Raum mit so wie sie immer im Raum mit waren.
Nicht als gewöhnlich, nicht als should, nicht als die spezifische und drucken last. On sie nach Hause gekommen zu sein. Wie es sich in den ersten Wochen entfaltet hat. Einfach als Begleitung. Die spezifische und permanente Begleitung von Menschen. Die sie vorwärts trug, while sie vorwärts zu tragen die einzig verfügbare Richtung war. Und die Richtung hat sie hierher geführt. Und hier gab es Menschen, die sie brauchten. Und brauchen war genig. Es war immer genig gewesen.